So we're here today. What are we here to remember today, though? Well, remember, what happened to us 40 years ago. It's more about bringing people together as well. Not just, sometimes we want the world to know what happened to us, but other times we forget that most of our own people don't know what happened. But And they don't talk about it. So it's important that we raise the awareness. We get together here. We show a united front that what happened to us, the world needs to, because at the moment, look at Gaza, what's happening. Look what happened in Canada. Look around the parts of the world. And it happened to us. So we talk about everyone else, but we also talk about ourselves. But do you know the killings, the genocide that we're talking about that happened in '84? Is that happening now as well? Because we got loads of political assassinations that have taken place, Well, and then you've had the incidents. Our good brother Kanda, he was killed. By Niger, he was killed. India is actively selecting individuals for assassination, and Canada and the Five Eyes nations have proven that orders are coming from high up. So our killings, our infiltration, undermining the Sikhs, targeting Sikhs never ended. I don't know what anybody thinks. I mean, the worst thing somebody says to me is like, "Oh, don't worry, Punjab is all good now. Punjab is all peaceful." And I have one thing to say to them: go to a graveyard. It's all peaceful. Dig 6 feet down, you find the body. Same with Punjab. Nothing is peaceful for those families who lost everyone. So what's the solution for this? Solution is the same thing, that we really need to work together. We don't. Everyone pulls each other down. Our weakness comes from the fact that we're not united. If we're united, we should have think tanks, we should have researchers, we should have documentary makers, we should fund documentary makers to take a global level. Unfortunately, we don't. What about the stance that Sikhs for Justice has taken for the referendum? What's your thoughts on that? Everything, every step which raises the awareness what happened, raises, I mean, when people talk about like independence, or everyone has a right to self-determination, who doesn't? Everyone. So you believe in a Sikh homeland? We never said Punjab. We always said Punjab. Punjab is our land. Punjab, we stand up for Punjab all the time. We never said no. But the problem is, I think when we talk to each other, when we look at social media, you'll see there's so much fragmented, so much hatred among groups. And that saddens me, because no matter what effort, say Sikhs for Justice, any other organization is making, we undermine ourselves by going on social media and not projecting unity, and not, so okay, if you don't like someone, don't talk bad about them. But we have a tendency to undermine each other, which is very devastating. So you do support the Sikh referendum, just to make that clear? Sikh referendum is a legal, legitimate, process. It's not anything with terrorism. It's basically saying to you, do you want a referendum? Do you want, you have to say yes or no? It's a person can yes or no. Nobody put a gun to the head saying say yes. That's the difference. So it's a referendum. It's voluntary. Nobody's forces at gunpoint. It's up to the individual. Referendum, happening all over the world. Oh, yeah. Scotland, like Scotland, Wales. A referendum. The word referendum is misunderstood, and referendum, the word by the Indian right wing, is twisted in the wrong way. Referendum is a vote. You want to do this or not? What about the stuff that happened in Mountain with the Hindu radicals? The threats that they made. The infiltration is going to carry on. They had to cause trouble. We know that why so many youngsters are being brought in from India. How did it make you feel though? In the month of November in Canada, I said that. I posted. I said in the month of November, when 40 years of a genocide, we're getting the same threats again from right wing. We're going to do this again. So it's 40 years on. We're not getting any sympathy. We're getting more threats. So it's just I think the whole mindset of Indian right wing is self-destruction. They're destroying themselves, and by doing what they did in Canada, we know they're showing their true colors. In a way, it's good that the world's seeing it. So yeah, I think we need to now work on where we stand with each other. There are people who want to undermine. There are people who want to put each other down. So it's all about unity now, not just unity, but also trying to work towards a better understanding of each other. Okay. We don't. I'm telling you, there's 10 groups here. Maybe 1 or 2 might get along. That needs to work on. We can point outside. We must also reflect ourselves. He knows us. I'll get it off baby. So Benji, what does the month of November 2024 have significance for you? It has a lot of significance for me because I really want to learn about my history and connect with it. When I learn about my history, it makes me really sad. I actually do feel on the verge of tears, but
it also reminds us that we have to stay in Jodi Kala and we have to stay strong. And that's really important for me. Like being in Sankat right now, it makes me believe in Jodi Kala even more. It makes me really feel empowered. And when I think about November, it just makes me really sad because On an international level, what do you think? How do you think Sikhs are being targeted internationally, especially with what happened in Canada last week? the media covers up a lot, and I really, really hate that. And it's just really sad that we're doing so much, but nothing's happening. But we should also believe that, little by little, something will happen and we will get change. Thank you very much. Thank you for your time. Jika Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We've got a local resident from Slough here, Paji. Can you explain to me, Paji, what does 1984 mean to you and why are we here today? I think when we talk about 1984, clearly we think about June 1984, what happened in Punjab. But when it comes to November 1984, there may have been some people that were mentally trying to justify potentially what happened in Punjab in June. But not a single soul on earth, I would argue, could justify how innocent men, women and children were burnt alive, not just in Delhi, but in separate towns and cities across northern India. And the government, when they identified 37,000 families that had lost loved ones, that shows you the scale of the genocide that took place. And it's a sad indictment on India that will remain forever. We've written into history that only a handful of individuals have ever been prosecuted for the killing of tens of thousands of innocent Sikhs. And I think if people seriously looked at themselves in the heart, any person, I would say, of any faith, living in any country, they should feel ashamed that the so-called largest democracy on the planet has been allowed to get away with this. And that's why we will continue, the Sikh community across the globe will continue to say it was a genocide, and India as a state must be held accountable for not bringing people to justice, because without justice, the only thing we feel is necessary is our freedom, that they could never happen again. And actually, when we get our freedom, we will make sure, as Guru Sahib told us, that we raise our voices when we see oppression. And therefore, we don't want to see any genocide of any people happening. And I think it's important 40 years later that we remember, but we don't lose our struggle for justice and freedom. Paji, it's been over 40 years. I've seen many different Jathebandiyaan and federations protesting what happened to the Sikhs in terms of justice. Why is it we're no far closer to achieving justice and an apology? I think if you looked at this closely and you were to ask the Indian government what bothers them, they talk about three things that bother them. One is protest. They genuinely say, why all these years later you are still protesting? It's important to raise your voice. Secondly, it's our media. This is a form of media. We now can raise our voices through social media, through all sorts of ways, and that bothers them. And they actually say, "Bacche, bacche, tusi sade khilaf karte." And the third thing they fear is what we do politically. And what we've seen in the last 18 months of what's been happening in Canada and the US, and I would argue UK and Australia, is governments for the first time are probably saying, hold on a minute, these people we have demonized because they told us to demonize them. Maybe they were right. Maybe they're the ones that suffered, and we should stand with them. Because Guru Sahib said, we just speak the truth. And that day will come, that people will realize that we were in the right and the Indian government were in the wrong. So our struggle has been a very short struggle, 40 years. I always give the example of Sheme Padsha ne Kal Tak Satya Si. But it took 93 years for the Dasma Padsha's Khalsa Sajma. 93 years. We want things to happen overnight. But our struggle has moved on, I would say, in the next 2 years. And I know people make speeches and say, we will get our freedom. But I genuinely believe that we will get it in our lifetimes. Because things are moving so quickly. And I think more and more non-Sikhs are realizing that actually Sikhs, wherever they go across the globe,
set an example of Sarvata Pala and helping others. That's something the world actually needs. And if we had a nation where we could portray not just what we stand for, but what we live and breathe every day. ਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਲੋ ਦੀਆਂ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕੱਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਖਰੋਚਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਲੋਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਆ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਲੋ ਦਾ ਅਗਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਨਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖੜਿਆ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਸਲੋ ਦੇ ਐਮਪੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਲੋ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਸੀਆ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਸੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਆਮ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀਐਸ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਦਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਐਸ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵਾ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਓਏ ਚਲੀਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸੌਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ
ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੇਕਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆ ਮੈਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੋਨੇ ਬਣਨੇ ਪਏ, ਜੂੜਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਥੋੜੀ ਰਾਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ 100%। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਕੁੱਟੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾ ਬਰੇ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1984 ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾ 370 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਏਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟ ਕੋਲ ਛੋੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 1929 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, RSS ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, against Hindus, even some of the Hindus, they are mistreating them as well, them because the caste system. The caste system. So it's only one, caste that is trying to build a supremacy, and that is led by Modi. Unfortunately, Modi is a butcher of Gujarat, and he was banned from attending, even entering US, and now they are he's getting exposed again. He's getting exposed again, and especially thankful to Canada
and I think British government, especially socialist government, which is the Labour here, they should take a stand and they should, challenge. I think they will in the coming future. But thank you so much for talking to us. God Most bless you for welcome. coming. Most welcome. Sikh Muslim Our unity. support is Thank you. always with Sikh community for human rights, abuses in Punjab. And 1984, we want a justice for all the people who lost their lives and all the people who suffered, all the families who suffered. We want a justice for them, and we want the Sikh community to have their right to live in Punjab, right to have a say in Punjab. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Interview ले सकते हैं करना? Just a short little interview. Right. So why are you here today? What's the reason for you to come? Just to show my concern for what happened in '84. Okay. And so injustice was done, and we must protest and remember them forever. There was We will never forget. That's right. But there was a Sikh genocide motion that was going to get passed in the council in Slough, and I believe you voted against it. What was the reason for you to vote against it? What happened there. There was a petition before that it should not come out. It did not come on the agenda, as you know. You remember that. And so that was the only So the reason. petition was only by a few members of the community, but I mean, is that the reason why you opposed it? Again, that was big reason, yes. But why would you oppose a motion that is for basically for the Sikh genocide? Why, to bring that forward to the government to say that look, that this genocide needs to be recognised and those issues of the Sikhs need to be raised. Recognized. It was recognized. But you voted against it, so how would it was recognized before, as you remember, right? And nobody is denying it, isn't it? So But what was the reason to vote against it though? Well, why wouldn't you just vote for it? Again, that was decided in our group also. But you're a So that person. was- Are you not a person of your own? Don't you have your own mindset where you would think? Again, don't I you- have, of course, Do you have a I have. I'm a conscience? Sikh. Do you have a I'm- conscience of and your I'm- own that where you know what's right and wrong? I am a Sikh, and I will always, believe If in you, my. if you could go back and change your vote from that day, what would it be today? But perhaps I won't like to say anything on that. But my beliefs and my my really dedication to my beliefs in Sikhi, nobody can challenge. Do you support a Sikh homeland? Of course. You do. You support Yes. Khalistan. Well, again, that's our right, isn't it? That's our right. And again, So if there was there another are other ways to again express you yourself. see, but let me just say that we made mistakes in the history, didn't we? Oh yeah. We could have got it in 1947, wasn't it? We could have done before that, and we make big mistakes. Our leaders, I'm not saying you and me, it's the leaders. Master Tara Singh. Right? Okay, so And so now, If in this- order to achieve, look, again, in my view, do you support the Sikh referendum? well, I think I did. I voted for it in London, Oh, you did. in Trafalgar Square. Yes. But if there was a Sikh motion again in Slough, say someone say the Labour councillors brought it now through the council and they brought that motion forward, would you support it? Yes or no? Would you vote in favour of it? Well, again, I tell you, I have to look at it, and we might bring it as conservative councillors. But why would you need to look at it? It's a motion for a genocide. Why would you need to look at something? I don't understand. If it says on there, if it's black and white in front of you, and you look at it and you say, okay, It's not as simple. When you are standing there, you have to look at the interests of everybody. so what was wrong with the last one? What was in the black in the small print that made you think, okay, you know what, I don't want to vote for I this? tell you, it did not even went onto the agenda. You remember that? Yeah. Because there was a petition that it should not come did not come on the agenda. You know, Remember that? but You remember that? there was a vote to say because of the petition that you guys didn't want it to go forward, right? Wasn't that what happened? That's look, as you remember, it did not come on there, and But you voted for it not to come on, right? yes. But again, But why would you vote for it not to come on? we have to recognize the interest of all the people, right? People who brought to us, right? They don't want it to come on there. I'll be honest with you, it doesn't make sense what you're saying. If there's a genocide that took place
in black and white, it states on that piece of paper that the motion is about a genocide of the Sikhs, and you want to take it forward. Let me just say, at this moment, right, I am talking personally. My belief in Sikhi, my pain for that. You said that already, but I'm talking about that motion. I'm just trying to think in my mind. What makes you think that I need to rethink what's on that piece of paper? If it says on black and white that on the piece of paper it states that it's a genocide that took place, and we want to take that forward to the government, that they can recognise it as a genocide and they can talk about it in Parliament. What makes you think for even a minute that okay, I don't want to, you know what, I want to vote against this? What makes you think that? It doesn't make sense to me. Again, I'll tell you, at the moment I'm just so in a distressed state of mind, because I heard just once saying Khalra, and I tell you that, you know, I am so pained, but what he discovered, you know, but KPS Gill did, you know, I'm always in my, you know, own time, I feel so bad, and I want to write about it, and I might write a book on it. That's really nice, and I pray for you. I'm going to go home Muhammadu Ardas this evening, that the next motion that comes to Slough Council, that you yourself, with Guru's Kirpa and Guru's blessings, that you vote for it to go to Parliament. Thank you so much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. For attending the 1984 40-year anniversary here. Why are you guys here? What significance, and what do you have to say for the international community? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. But to be honest, I came here just because of Prachar and just to see Sangat get together. Obviously, the holding divas, it was just it was a nice moment. And wherever there's Sad Sangat, Guru Sahib tells us to go there. Obviously, we had the Chaupai Sahib drops and the Ardas, and that was really good. And then obviously listening to the poems from the Naujawan was like really inspiring. Some of the stuff they put in there was really good. And obviously we had the Pai Sahib Jaswant Singh Ji Khalra speech, and I had only seen the beginning where he talks about the Deepak, but really seeing the whole thing just puts everything into perspective, and why we need to keep fighting, and how Guru Sahib has blessed us with Shahidi, and we need to work towards that with the power of Gurbani and Naam. So yeah, that's all I have to say. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So I'm here, we're just here for a kind of visual for the Shaheeds of 84. I mean, personally, it's just remembering the Shaheeds and stuff. I mean, this is the bare minimum, you know, coming out, just gathering in the park and stuff. This can't even compare to what, you know, the Shaheeds have done for us in 84. So, yeah, that's just why we're here today. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਪਰਮੇਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੇਸਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਪੇ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸੁਤਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਦਊਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ। ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। बिल्कुल, थैंक यू वीर जी आपकी सोच की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और संगत सलाह दी इकट्ठी हुई अज बिकॉज नवंबर 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਰੇਸਿਸਟ ਹਿੰਦੂਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਬੀਤਿਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। NRI ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Yeah, we're here to obviously commemorate the families that lost their lives after the 1984 attack on Remembrance, and whilst the attack on Remembrance was all. So we're here to commemorate that. This candle represents their lives and represents their shaheed as well. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। How do you feel Sikhs are being targeted and why are you guys here to support us today? Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. I think it's really important that the younger generation are present at events, beautiful events like this, because not only do we commemorate the shaheedis of our Singhs and Singhaniya, but also it's really important to join us from the roots, because ithu hi pata lagna hai कि je बच्चियां nu hon जोड़िया hon to shuru kita te fir ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲਣੀ। Okay, sorry. Yeah, so I think it's really important that we're here. I can't remember your question, but I think it's... How do you think Sikhs are being targeted in the international narrative, especially in India and internationally? Sikhs don't have a home. I think the world is our home, but we're not welcome with open arms everywhere, right? So it's really important ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Thank you very much. Mr. Singh, would you like to say anything? Maybe Singh. Khalistan! Zindabad. You say it. He's shy. He's very Become shy. I see. 40 ਸਾਲ ਦੀ genocide remembrance ਵਿੱਚ, what does it represent to you? Why are you here? Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. I think it's important to be here as a Sikh that belongs to Punjab, has roots in Punjab, and whose family has seen some of these atrocities, with their own eyes, and it's important for all of us. It represents that we keep the fire alive. We keep the fire alive because injustices are still happening till this day of age. Absolutely. Bhai Hardeep Singh Nijjar has been assassinated, and Bhai Panjwar has been assassinated, and Jahedar Hawara Singh is still in prison. Jahedar Tara is still in prison. Bhai Rajwana is still in prison. So many Sikhs are still in prison, are still living those atrocities that have been committed by the Indian government. And so it's important for us to keep on coming to these programs and represent that this will never die out for us. And we will fight to the very end to make sure that that justice prevails. So ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ so that we remember, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। So we're here to remember the shaheeds that fought for us,
and not only remember them but also take an active part in what we can do now. So I think to come here, like, to commemorate them, and also, like, as a Sangat, to move forward, like. Slough, this is where the Palestinians gather every week. Since October 7th, they've been gathering here, remembering what's happening in Gaza. So it's very important that as Slough Sikhs, we gather here to remember something that happened 40 years ago. And some people say, why do you need to recall it? And I was saying to them, look, you celebrate your birthday every year, your kid's birthday. You know, this is something massive that happened to the Qom 40 years ago, and it's important. The least we can do is remember it and do things that make sure that it doesn't happen again. And the Sikhs who suffer What's about what happened last week in Canada, because it's happening to us every day on a daily basis? Anji, I think we need to address these issues head on. It's clear that I think the Canadian government has said that there's some Indian interference in Canada, and it's important that it doesn't spill over. Agitators don't ruin good community relations that initially existed in places like Brampton. So it's important that, you know, in places like Canada and the US, we do things that we show actually we're all together, everyone is together against injustice. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, I just got a couple of questions for you ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਫਾਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4-5 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ 5-6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਈਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ QUT ਸੈਂਟਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ 2017 ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਚਾਉਣੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਵਰਤਣੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਪ ਚੰਗੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 10 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ, ਮੈਂ 10 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 10 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ FPIC, ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ 47 ਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਿਊਚਰ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਲਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੋ, ਮਾਰ ਦੋ, ਫੂਕ ਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕਲ ਮੈਲਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 3 ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ, ਬੱਟਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਦੌੜੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਗਏ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਬਾਹਰ, ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਹੈਗੇ ਆ UK ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਕਦੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਰਬੱਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ
ਵਰਤਿਆ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ